is payday. Ni wakati wa kuchuma hela ndo hizo sasa. Yo, a few weeks ago niliambia watu bana, kuna watu wanaenda kufurahi hapa. Kuna watu $125 zinawahusu mbaya. Well, guess what? Hayawi yamehua. It's about time bana, two of you mutembee na pesa taslim shilingi 16,000 na upus juu yake. Na juu ya story, a big shout out to our watu wawili hapa kwa screen. Hello! Hawa ndio winners wetu mazee wa hiyo Sendwave giveaway. Asante sana for kila mtu mwenye, to everyone mwenye aliparticipate. In case mazee bahati kukuangukia, panic, usikonde, basi niko hapa. Alafu pia mwezi sema mmetoka nunge. $5 mnakula. Hey! Nani huyo tu anakusukumia tu $5 all willy nilly. Mko sawa wadau. But kile naweza waambia, there's something that's coming, so mkae rada. Okay? Yeah. Kama uja download Sendwave, mtu yangu, download it. In case you don't know what it is, Sendwave is a digital wallet ambayo inakuwezesha kuhold, send and receive money in digital dollars. Why digital dollars? Because the digital dollars ziko pegged na the US dollars. Shasikia kitu inaitwa USDC. Yeah. 1:1. So hakuna vile inapoteza value hiyo pesa yako, sababu fluctuations za local currency hazikuhusu. And the beauty about it is it's available in 111 countries. So whether uko Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Nigeria, wapi, una transact mtu yangu. Transfer ni fee free from wallet to wallet. Mtu yangu, unangoja nini? Nimekuwekea link hapo kwa description, gonga hiyo link, download it. Tumia promo code yangu hapo, Abel, load at least $10, nikupige kwanza $5. Yeah, just for being a Mkurugenzi. Alafu nikuambie what's next. Juu very soon kuna machedas. All right, that's what's up. Tuingie kwa kipindi man. Download Sendwave now. Mkurugenzi. Oh my man, headline hitters na kama K when you see Mkurugenzi in the building, you just know he's got the juice. Masela nimewahata mbaya. Okay, najua sababu sisi hapa atu Wakurugenzi Inc. tunakuwaga watu very diligent. Hamkurealize sikuwa karibu mwezi na the last time nilikaa kwa set nikarekodiwa hivi ilikuwa tarehe 25 April if I'm not wrong. Ndio nilirekodiwa hivi mara ya mwisho. Leo ndio ninarudi kazi after 1.5 months. Na hakuna siku wiki imeisha sijawapatia kipindi. Mnafahamu na tupigieni makofi mkiwa hapo nyumbani because we are doing splendid things for you. Yeah. Na nilihakikisha mnapata vipindi tatu kila wiki. Ni hizi wiki 2 tu ndio zenye zimepita mmepata vipindi 2. Hamjatoka nunge. Sijawapea 1, nimewapea 2. Na pengine the next 2 weeks mtapata pia 2 juu. Sasa lazima turudi kugather stock. Ndio turudi pale kwa 3. Yaani sijawapanga vizuri. Alafu nikitoa tu kipindi 1 tu badala ya 3 mpate 2, unaona watu huko kwa mtandao, Mkuru kama hiki tu imekushinda wachana na. Guys, extend some grace bwana. Yaani tumengangana. Nimewamiss. Ni hata mjanimiss, juu mmekuwa mkiniona twice a week mnaniona. Mimi sijawaona mwezi na nusu. Kwa zangu kule China. Chura hapa nyoka pale. Guys. But it feels so good to be back, man. Nasikia poa. Safari zetu za China zilifua dafu kweli. Nataka acha niwaambie in the next couple of weeks. Mali nataka kuingia hapa, mtapenda.
mtapenda. Ningekuwa nyinyi, hii yenye iko kwanza ningevuruga. Clear hii merchandise yenye iko, iishe itoke. Ndio i create space for mahali mtapenda guys. You will love it. You will love it. Otherwise, it's so good to be back. Nimewahata deadly. Yeah, wacha sasa tuingie tusukume mwaka vile inafaa. Naona as at the day of recording nimebakisha tu watu 10,000 tufike 1 million. Hii ni makofi. It's beautiful. I love it. 10,000 ni kitu tunagongaga na wiki 2.5 hivi. Yeah, so sana sometime in July tutakuwa na kikao. Sisi na nyinyi. Tukae chini, tupige story hapo, tukate kakeki, tuonje, tutasikia poa. So wale waja subscribe, mna watch kama mja subscribe, okay? Very nice. Ndio nisipoteze wakati sana, wacha niingie kwa kipindi ya leo. But before I do that, you definitely know what we gotta do, man. Na kama sijakosea mwesh ni Lucy Njoroge, eh? Yes. Bas, lazima tusukume super shout out to our super customer of the week. Na waleo ni none other than Lucy Njoroge. Alo! Asante sana. Hata yeye mali yuko anashangaa sababu hizi ni zile sales walikuwa wanafanya before nitoke. Yani mwezi wa 4. Yes, hata nikoshua sahau alinunua. But msijali, ninaenda nikipitia system pole tu, pole. Au super customers wote lazima mtasikia sawa. Very nice. Asante sana. Kama hujachukua mali iko pale mkurugenzi.ke, ingia pale, chukua mambo yako, pigilia, sikia fiti. Rock it with pride. Sawa. Very nice. Now, kutoka hapa smiles tunaweka kwa mfuko. Sababu binadamu wametuprovia wanaweza kukua ni watu bure kabisa. Yani watu ambao ningetumia neno mbaya hapo, lakini nimepata kikosi kubwa ya mashabiki wangu ni watoto. Yeah. Nataka muvute suitcase zenu safi, tuingie hapo airport terminal 1A. Tushike ndege yetu safi, tuende tuingie mahali panaitwa United States of America, State California, County Newport County pale. Ni area iko mahali kwa bahari. Very very beautiful area kwa beach pale. Life iko fiti, yani mambo iko sawa. Mida ni ya 1980s. Okay? Pale mida ya 80s kuna jamaa pale anaitwa Tom. Alikuwa kwa ndoa, amebarikiwa watoto 2. Unfortunately mambo ya ndoa mnaelewa. So ikabidi wameachana pale, lakini yeye na watoto wakabakisha bana, waka maintain relationship moja tight sana. So around 1986 Tom na watoto wake 2 wanajivinjari, wameenda pale Newport kwa beach, wanafanya mambo pale. Kidogo kuna park iko maeneo hapo, wanaingia kwa park pale, wasikia fiti, watoto wafurahi. Yeah, it was a beautiful day. Wakati watoto wanajivinjari hapo kwa maswings, 2 beautiful young boys. Mzee mzima Tom amekaa tu na magazini yake pale, anaangalia magazini, anapiga macho pale, anaona watoto wako sawa, anaendelea. Then akainua kichwa juu kidogo, akaona mbele yake kiasi tu. Toto si toto. Mali swafi. Akajiuliza, nani huyo ameiva hivi? Dem amesimama kuruka. Akaweka mpaka magazine chini, akashindwa, who this? So kidogo macho wanarushiana. Ule mrembo akarealize, na Tom mbona anancheck out. Then kidogo smile hapo nini. Kidogo Tom akikimbiza watoto hapo, akajipata ako kwa area ya mrembo. Nyinyi single parents mnatumia watoto vibaya. Anyway, vile watoto walipiga baba yao through pass, akajipata na mrembo hapo, wakasalimiana, ni aje, safi, je unaitwa nani? Naitwa Jacky. Oh nice. Jacky, naitwa Tom. Kuna vile unakaa fiti jo, kuja huku saa, ndio maeneo yangu. Okay, nice, hao ni watoto wangu. Maboys 2. Yeah, maze. They so cute. Watoto buju. So Jacky alikuwa nasikia fiti. Why? Because Jacky a few years before in 1986 alikuwa maze kwa a motorcycle accident. Na hii accident ilikuwa mbaya.
So kwa hiyo process mazee ali damage mashini kidogo. So mazee Jacky hawezi pata mtoto. But hapa bana kuna some two adorable boys, baba yao anakaa ni mtu wako sawa. Before long, kitu ilikuwa ishakuwa. Tunangoja nini? Ako divorced, hana mtu, mi pia sina mtu, ako na watoto, mi siwezi pata. Match made in heaven. So by the time 1987 was rolling over, watu walikuwa pamoja. Na Jacky loved those boys. Yani aliwapenda kama watoto wake juu hakuna njia ingine, ni hawa tu. Na ikakuwa ndo hivyo, akawalea mpaka wakakuja wakakuwa watu wazima kabisa. By 2004, these were grown ass people. Walikuwa washakuwa watu wa big, washaenda wote wawili, all the two boys. So by nimesema 202, sorry. So in 2002, the last of the boys akatoka kwa nyumba. Ashakuwa mzee mzima, ameenda pia yaanze maisha yake huko kando nini. So sasa Jacky na jamaa wake Tom wanajiuliza, okay, so what are we doing in this house? Watoto wetu wote washaenda. I think ndio time sasa ya kujua nini ulimwengu. Na waka agree that is exactly what we are going to do. So wakaenda wakaput hao yao for sale. Na hii pesa wakaenda wakanunua nini? Mashua. Wakanunua boat. Sasa hiyo boat ndio ilikuwa iko nyumba yao. Kazi yao tu mazee ni kutembea hiyo coastline yote ya States nini, piga voyage, ingia maeneo, sikia fiti, ona new areas. Yani maisha safi, yani vile mimi na mama Mumbua tunataka kuishi sasa in the next 2 years. Huyu mtoto tukishasukuma university. Kwa sasa hii tunataka tumpigishe mavideo hapa. Sijui sponsor nani analipa video. Kwisha, akishaanza kuingiza shilingi 2-3, we tumekufikisha high school, umemaliza. University ni yako. We lipa. Mbona msilipe? Sababu tutakuwa Hawaii, tunatwako huko mbaya. We lipa wewe. Bas. Okay. Wakanunua boat. Hii boat kwanza wakaita well deserved. Boat safi sana. Na wakaingia mambo yao ya maji. Kwanza ni kuisuka. Ule Tom ni perfectionist. Anasuka boat safi, inakaanganya. Then kila kitu sawa, walikuwa wameuza vitu zao zote. So pale kwa boat kuna kogana, unajua boat inakoganika keja, na kogana bedroom pale chini, kuna kama skan kakutulia hapa juu, then uko mbele ndio cockpit nini. So walikuwa self-contained. Kila kitu freshi, na wakaenjoy 2 years of greatness. Hawa watu hiyo coastline ya US awaliti. Ilikuwa ni malapa hapa na pale. Maisha safi sana. 2002 is when they sold the house. 2 years of nothing but voyaging. Alafu 2004, good news ikakam. What was the good news? One of the sons wa mzee mzima Tom akakuwa amebarikiwa na jiko. Na hao wote wawili wakabarikiwa nani? Mtoto. So wakafikishia wazazi ripoti ni aje? Mambo iko mufti hapa. Very soon you will have your first grandchild. Excitement, what a gwan. Mtu mwenye, in fact, excitement inamtandika proper ni huyu shosho. Sababu simnaona mambo ya watoto ilikataa. So watoto anakoga na soft spot for kids tangu tu zamani. So vile ripoti ilifika, aliambia mzee wake, Tom, hizo miaka 2 zimekuwa deadly. Hata si imagine yani kuishi maisha ingine. Lakini we are expecting our first grandson. Hatuwezi kuwa tuko na mtoto na sisi tuko kwa maji tu huko lazima turudi tena kwa land, tulee mtoto wetu. Once amesha kuwa mtu mzima, we can always go back to what? To our voyaging. Weka boat for sale. Ndio waende wakae na nini wao. Weka advertisement kwa magazine. Boat safi, inaitwa well deserved. Kila kitu safi, mazee imechungwa fiti, engine deadly nini. Hatutaki pesa mingi, tunataka tu $500,000 only. Bas. Wakawekelea. Before long, simu, nani? Customer. Hiyo boat inatuhusu, tunaitaka. Wow, kabisa. Dom, hii hata ni cash, si hatufanyagi mambo ya financing. Pesa kwa begi. Hapo sawa. Wakapiga ripoti wapi? Nyumbani. Wakaambia the sons, in fact, ile mradi yetu tunaifanikisha haraka. Sababu gani? Tumepata baya mwenye ananunua hii boat yetu $500,000 cash.
Yani tunatoka na pesa yetu kwa bag tuende tufanye mambo yetu. So of course the son was excited pamoja na brother yake pale. Na sasa kuna ka in-law hapo, si kuna wife ameolewa hapo, ndio huyu analeta mtoto. Very excited. So ikabaki Tom na kipusa wake Jacky, ambao sahii ni mashosho na guka, wafanikishe mradi ndio wakuje sasa. Hawa vijana wanaishi place inaitwa Arizona. Na Arizona iko kwa border kabisa ya US na Mexico. Akina Tom na Jacky wakapiga hesabu ya rakaraka, wakajua mazee tukinunua house idea Mexico, very affordable. Tutabaki na change nyingi ya kusurvive hii town. So wacha tununue house idea Mexico. Then tutakuwa tunavuka tu hapo, ni unavuka tu ni place, yani hata dakika 15 naishi ushaingia Arizona mali kijana na stay na wife wake. So hiyo ndio ilikuwa plan. Si washaambia vijana wao ni aje, tushapata customer, so wacha tufanikishe transaction, then tukam tufanye shughuli. Vijana wametulia. A day goes by, another one goes by. The third day, hapana. Usually hata kaa hakuna news, wase utukol karibu daily. Inakuwaje siku mbili bana tusikii kuhusu hawa watu? Rada. So they try calling back. Nothing. Hakuna mtu anashika. Dead silent. So wakakuwa concerned. One of the actually mwenye ana expect mtoto akacall uncle, who was Tom's brother, anaitwa Jim. Akacall uncle Jim akamwambia, uncle, mazee sijasikia kutoka kwa father. It's been like 3 days. Kuna transaction alikuwa anafaa pige, ile boti yao wanauza. Then tuchangamke story ya kununua keja nini na vitu kama hizo. But since tuongee hatujamsikia tena. Sawa, haina mambo, wacha nikam. Huyu uncle Jim in fact anafanya job wapi? Newport Police Department, Nikarao. So akatoka, na kutoka peke yake, akatoka na murio wake mmoja. Kaambia ni aje, kuna bro wangu nasikia hajaongea siku kama 3. That's so unlike him. Hebu tuingie ile maskani yake pale kwa marina, mali walikuwa na parking boat. Tuone kama anaweza kuwa huko, maybe ameamua tu kwenda offline. So Jim na partner wanatoka. Kutoka wanaenda straight mpaka kwa marina hapo Newport Beach. Wanaingia, wanapiga search, wanaona well deserved ndio ile iko pale. So wanaenda Tekengori, wanafika mali imepakiwa. But before waingie, Jim anajua brother yake vizuri, akaangalia boat akasema, I think so waliuza hii boat. Kwa nini? Kuna vile mazee bro anakuaga enol na vitu zake. Hii boat imeachiliwa kidogo. First of all, kuna zile makamba uaga wanatumia kushikilia boat pale, kwa nini hazijakuwa stored vizuri. Usually wakati the boat is not in use, the control panels waga inafunikwa na tarp, inaitwa tarp, T-A-R-P, yenye inazuia dust kuingia kwa control panels ni nini. Hiyo tarp haijawekwa. Kuna uchafu towel zimetumika, naona no bro ashauza hii kitu. Cannot be him. So the only way kujua anaweza kuwa ameenda wapi ni huyu mwenye amenunua hii boat atuambie. So akatoa kadi, business card kwa mfuko, akaandika call me back nini, I need some information, na akaacha hiyo kadi kwa boat. Jim na urafiki yake hata wako wametoka nje ya marina. Phone ikalia. Hiyo time wana operate na mobile ilikuwa ni 2004. So akashika simu. Ni aje poa, my name is Jenny. Yeah, I just saw your card on the boat. Ndio the new wacha tukam. Piga U-turn, rudi pale kwa boat. Wakaenda wakapata Jenny hapo. A young 21 year old, anaka kofiti, ako na ball. Yani ako tu sawa. So wakamuliza, ni aje poa, unajuaje huyu ni bro wa mine. Okay. So the guy alituuzia hii boat. Then tukadiscover kuna some controls hatuko conversant nazo. Number 2, as walitoka kuna vitu zao hawakuchukua. So tumemtafuta number 1 atushow vile kuduma 1 na hii boat, na number 2 wachukue vitu zao. Mazena hatujaweza kuwapata. Hata nimesikia wewe uko related naye, nikafurahi, maybe uko na information ya mali wako. So Jim akaambia hapana, in fact mimi nimekaa nikifikiria wewe unaweza kuwa unajua mali yuko. So ikakuwa ni noma. But Jim akaambia ina mambo, we in case usikie anything niambie, mimi nikisikia ndakuchanua. Jim mara hiyo akaingia kwa stage, aka file missing persons report. Kaenda akaambia wasee wake hapo ni aje Bronjes amepotea.
It's so unlike him. Yes, si mtu wa kuzima simu hivyo. Wife wake pia si mtu wa kunyamaza hiyo design. Hatuelewi ni nini inaweza kuwa ina happen hiyo maeria. So waka nini pale, cops wakasema ina mambo, wacha tufanyaje, wacha tu follow tena hiyo trail, tuone vile itakuwa. But right before hata macops waingie waanze kufanya mambo yao, Jim akakumbuka kitu. In fact, this is even before he goes to the police station. Akakumbuka, oh wait, my brother anakuwaga na, sijui kama anaweza muita bookkeeper ama ni msetu msaidiaga na finances. Wakati yeye hayuko capable ya kufanya hizo errand za mahesabu nini, anakuwaga na dem fulani anaitwa Pat. Yeye mfanyaga hiyo shughuli. So akasema, wacha ni call Pat nisikie kama amesikia anything from my brother. So Jim calls Patricia. Patricia anashika, ni aje? Safi. Tom, umesikia mambo yake? Hapana. Na Jacky? Sijasikia. Wait. By any chance kuna transaction bigi umeona imeingia kwa account yao? How much? $500,000. Hiyo ingeingia ningejua. So hakuna do imeingia kwa account? Okay. Sawa. Hapo sawa. Hatujaweza kumraise, it's been like 4 days now. Yeah, but in case of anything wetu chapie. Sawa. So washaambia Patricia, washagundua Patricia ajui kitu, so that's when they go to the cops. Wakaenda wakalojio nini. Then cops now wakatoka tena. Wakasema okay, haina mambo. Jim, umefanya mambo yako, wacha let's take it from here. They go back to who? Jenny, the 21-year-old girl mwenye alitokea pale kwa boat akisema walinunua boat yeye na husband, lakini wametry kureach wenye boat wapati. Wakarudi kwao. Ni aje Jenny? Sawa nini? Husband ako wapi? Ako area. Babe, come. Babe anatokea. Ni jamaa fulani anaitwa Skylar. So Skylar and Jenny have been married for a few years. Ni wadogo. I think at the time Skylar must have been in his late 20s. Jenny was 21. So amekama ametulia pale. Wakaanza kuhojiwa, ni aje? Okay, so mse hapa kuliendaje hapa? Well, si tulitaka boat, tukaona advertisement kwa magazine na tukaona ni boat inaweza, tuka reach out na tukampata. Na tukakutana, akatupeleka test drive, tukarudi, we loved the boat, tukampatia hiyo do in cash. $500,000. Kabisa. Kulikuwa na witnesses. Of course. Wezi piga transaction big hivyo mazena hakuna witnesses. Nani alikuwa? Okay. Mimi kama Skylar, wife wangu hapa Jenny, beste yangu mmoja anaitwa Alonzo. Then transaction bigi kama hizi lazima kukuwe na mtu wa serikali. So there is a notary that was present. A notary basically ni mse mwenye yuaga hapo kuverify identities zao, wase masainis wenye wana sign hizi mavitu, kuverify identities zao, at least kuhakikisha kila kitu iko fiti. Basically yeye ni kama ndio witness wa state. Yeah. So there was a notary there. Anaitwa I forget the lady's name. So okay, cops wakaona okay, iko sawa. So waka interview wife Jennifer, story ka check out. Waka interview huyu Skylar ambaye ndio hazi, story iko sawa. Okay. Hawakushughulika na Alonso na nani na notary kwanza. But before waliuliza huyu Skylar na demi yake Jenny, $500,000 una afford aje? Hiyo si pesa kidogo. Akamwambia bra, kwani pesa ikai familia? Bana, kwani nyinyi mko chingi Power Rangers? Hebu enda ucheki Power Rangers uone ule mtoi mdogo. Si kwani wewe nani? Si ni mimi? You guys were great. Na wakaangalia kona, guy ni wewe. Umegrow. You've grown. Okay. So hiyo pesa mlilipo Power Rangers ndio ulinunua boat $500,000? Yeah. Did you say, hey, look, this is royalties from acting, or did you even have to bring it up how you got the money? I told her I did Power Rangers and stuff like that. Okay. Pesa ya Power Rangers iliisha. Wacha tu niseme ukweli, unajua pia hakuna haja ya kudanganyana, na sasa hiyo already tushaanza kuongea vitu sensitive hapa. Pesa ya Power Rangers iliisha, hiyo naye sitakudanganya. Sasa vile iliisha nikakuja nikadiscover kuna hao watu wa drug cartels wanafanya mambo yao ya madrugs.
hii drug peleka pale, then pesa itatoka hapa ikuje hapa ndio ifikie hao wenye madawa nini. Sasa mimi as an outsider nikanotice hiyo shughuli inapigwa hapo, nikasema kuna ubaya kuibia mwizi kweli? So siku moja wakati wanapiga hizo exchange zao nini, mtu wa dawa ashachukua ameweka pesa mahali inafaa iwekwe ndio mwenye dawa achukue, nikapita nayo. Lakini unaona pia sheria iko na mkono mrefu. Kwa hiyo process nilishikwa. Sitawadanganya, mkienda kwa records mtaona nilishikwa. Mimi nimeingia ndani, nimeserve miaka zangu, nimemaliza, nimetoka. I am a changed person. Kitu sikurudisha ni ile pesa niliiba. Nilienda nikaserve, kila kitu iko sawa. Sasa nimerudi, hii pesa nimeichukua, natafuta njia ya kuiosha. That is why I was buying the boat. Sasa tuko pamoja. Bas. Cops kwanza wanamwangalia, wanashindwa. First of all, kwa nini uji-incriminate kwa kitu ya ngori ya money laundering wewe? Kwani... But anyway, since umetuambia ukweli yako, ni sawa. Hata tutaanza kukufungulia makesi za money laundering nini. Haina mambo, wewe wacha tutafanya nini? Wacha tupige investigation zetu tu. Bas. There's a crucial information nimesahau kuambia right before this interrogation. Wakati polisi wameshaambiwa akina Tom na Jacky wamepotea, si unajua walienda pale kwa boat kupiga upekuzi kwanza before waongee na the new owners. Pale kwa boat waliona kitu inakaa kama a bloody print kwa boat. Sasa hapo ndio walienda wakachukua warrant ya search, wakaipata. So wakaenda wakapiga search as wengine wanafanya nini? Wana interrogate the new owners of the boat, Skylar na demi yake Jacky. Turns out ile kitu walifikiria ni damu pale kwa boat, si damu, ilikuwa ni rust. So hiyo ikakuwa nini. But hii side ingine PS interrogation ndio hii. Na ase wako na kila kitu, wako na mpaka witnesses. Moja ni wa serikali. The notary was there wakati hii transaction ilikuwa ina happen. Even though jamaa ame confess to money laundering before, but alisha serve hiyo. So hata hatuwezi mshika. Sawa, wacha tutafute njia ingine. Nao polisi wamegonga nini? Dead end. Hawajui wafanye nini, waende wapi kutoka hapa. So wakati polisi wana reach dead end, hizo enzi, I don't know about now, but hizo enzi, the next order of business ilikuwa gani? Ku broadcast history yote. Na kulikuwa na specific shows za hiyo kazi. A very famous one ilikuwa America's Most Wanted. But sasa hii sijui walienda kwa show gani. Wakaenda wakasema ni aje tumepoteza mzee na bibi yake, Tom and Jacky Hawks. Hawa watu walikuwa na boat inaitwa nini? Well deserved, ndio hii picha. Apart from hii boat, wakati walikuwa on land walikuwa na gari SUV, ndio hii picha. In case anyone akona any information ambayo inaweza tusaidia kupata Tom and Jacky Hawks, tafadhali reach out to Newport Police Department. Na wakarelease kipindi, ikaenda on air. Right now our focus is on locating them and also the vehicle that they own, this 1998 Honda CRV with an Arizona license plate. Now, turudi nyuma kwa interrogation. Pale polisi aliuliza, hebu niambieni step by step between nyinyi kukutana na hao watu, nyinyi kununua boat na nyinyi kwenda. Hebu niambieni. Walisema wali reach out after waone ad kwa magazine. Wakakutana nao. Wakapelekwa test drive. Wakapenda. Wakaekelea pesa. Wakapewa kifunguo ya boat na kila kitu. Then Tom and Jacky Hawks wakaingia kwa SUV yao. Wakafanya nini? Wakaenda. Na rumors wamekuwa wakisikia ni ati hawa watu wanataka kununua nyumba somewhere near the Mexican border. Juu kuna kijana wao anapata mtoto na wanataka wakae karibu na yeye. So hawa wana suspect hawa watu wawili walivuka border wakaingia Mexico, wanatafuta vile kuanza maisha huko. So hiyo ndio statement polisi walipewa. Okay? Now come back to after the bulletin imetoka. Ripoti iko huko nje, tunatafuta Tom and Jacky Hawks. Hii ndio boti yao, hii ndio gari yao, kila kitu. Polisi wanapata call kutoka wapi? Mexico.
Call inatoka kwa an elderly couple. Ama ilikuwa an old guy. Must have been an elderly couple. Waka-call cops ni aje, hey, believe it or not, tumeona hiyo kitu mumepost hapo ya Tom and Jacky Hawks. Na mukaonyesha boti yao na gari yao. Bota hatujui, gari tunaijua. Ala, mnaijuaje? Si Morio wetu ametupea. Ngoja, what do you mean Morio wenu amewapea? Si tuko nayo, hata iko hapa kwa parking. Kujeni hapa mtaa mtaiona iko hapa. Nani ndio amewapea? Morio wetu? Okay, sawa. Pap, wanakama. Cops wanafika pale, the elderly couple wana ni aje, ndai ndio hiyo. Ndio hiyo kabisa. Ati nani amewapatia? Kwani mnajua Tom and Jacky Hawks? Si hatujui Tom and Jacky Hawks. Mnajua nani? Si tunajua Skylar. Kona dema anaitwa Jenny. Kona ball hivi na katoi kawania. Huo ndio ametupatia indai, ametuambia tu maintain nayo hapa. Then ataikujia maidha. Kweli? Immediately cops wakajua hapa there is a problem, because if you go back to the interrogation, walisema nini? Tuliona ad kwa magazine, tuka reach out, tukaona bot, tukaenda test drive, tukapenda, tukawekelea pesa kwa mfuko, 500,000 tukapatia, wakaingia kwa SUV yao wakaenda. So kama waliingia kwa SUV yao wakaenda, how come nyinyi bado ndio mumepatia hao wazee hii SUV? So inamaanisha baada ya watu kuingia kwa SUV yao wakaenda, mliwapata mahali. Kile mlifanya nao hatujui, but SUV mkakuja nayo Mexico, mkapatia nani? Hao wazee. So now they had another reason ya kushika nani? Skylar. Report ya haraka faster, wekeni huyo mtu ndani. Wakaenda wakamgongea mlango wa haraka faster, pap, warrant of arrest. Nimefanya nini? Unakumbuka ile kitu ulitukonfesia wewe umekuwa ukipiga money laundering hapa? Tumekaa tukaona hiyo hatuwezi kuachia. Kuja hapa. What's going on? We got a warrant for your arrest for right now it's for money laundering. Akaingizwa. Kaambiwa sasa, ngori zako ni nyingi bro. Ngori zako ni mob. Nataka uniambie, na as we speak, maofisa wako kwa hao yako na Jenny. As we speak, Jenny yako na mimba na mko na mtoto wa 1 year. Unajua mtapotea na hao watoto watarahiziwa na serikali na si poa. Lakini kitu tunaweza rahisisha, wewe tuambie Tom na Jacky Hawks wako wapi? Hiyo tu ndio tunataka kujua. Hatuna mambo mingi. No, hatuna. Akawaambia wadau, nitawaambia mara ngapi? Magazine, ona, call, itwa, enda test. Wacha usituambie nini step 10. Umetuambia kitu mara 150. Watu wamjui kabisa mali wako. Unajua kuna maofisa kwa hao yako. Kuna kitu wataona huko yenye itakuweka kwa ngori zaidi. Sasa vitu kama gani? Kidogo simu. Pap. Ni aje? Tuko huku. Kila vitu za Jacky Hawks, Jacky na Tom ziko huku zimejaa. Manguo, nini, video cameras ziko hapa. Morio, tunaambiwa na cops vitu za watu tunatafuta zimejaa kwa nyumba yako. Jitoe. Hebu jitoe kwa hiyo. Akauliza, kwani demi yangu hakuambia? Wakati tulikuwa tunatafuta umsee, tulikuwa tunamtafuta juu ya vitu mbili. Number 1, kuna control, sasa tunanid kujua kwa hiyo bot na yeye ndio anaweza tuchanua. Number 2, tuko na vitu zake, hatujui tufanyie nini, sababu aliziacha kwa bot, tumekuwa tukimtafuta hatumpati. Ni mara ngapi mnataka niseme hiyo? So akashindwa Jesus. Wallahi umsejo. Na hatuna kitu kingine ya kumshikilia, haki ya Mungu. Itabidi tumwachilie. But before tumwachilie, no, lazima tuinterview watu 2 watatu. Hebu nikumbushe, hiyo time mlikuwa mnasign hii kitu, mlikuwa wangapi? Okay, wewe Skylar, who else? Your wife Jenny alikuwa, who else? Rafiki yenu anaitwa nani? Alonso, okay. Who else? The notary, huo ni ule ofisa wa serikali wa kuhakikisha kila kitu iko sawa. Very nice. Hakuna mtu mwingine alikuwa hapa? Hakuna, ni hao tu. Sure. 100%. The only other people who are there ni hawa tunatafuta. Tom na Jacky Hawks. Bas. Okay, iko sawa. Haina mambo, tulia tu kiasi.
wacha tufanye 1-2 alafu tutakuongelesha. Skylar, demi yake, wekwa kando. Huo ni Jenny. Na Jenny pia amepigwa interrogation, story yao. Hivi na Matt. Wakaleta Alonzo. Was it Alonzo or the notary guy kwanza? It was the notary. That notary lady, akakalishwa pale chini. Akaambiwa, hebu tuambie, ulijipata-pataje kwa hii situation yote nini? Very simple. Hao watu, Skylar na wife wake Jenny, waliona boat wamependa na walikuwa wanataka kuinunua. Na mimi kama mfanyikazi wa serikali, hiyo ndio area yangu, kwani miudu. So ikabidi waniite, nikuje nikuwe hapo, niangalie kila kitu imeenda sawa, kila mtu aende kama amefurahi. Hiyo ndio kazi yangu. Huyu vile alichukua $500,000 yake akaenda, na huyu akapatiwa kifunguo ya boat, kazi yangu iliishia hapo. Na hivyo ndio flow of events ilikuwa. Kwa sure? Akaambiwa, wacha nikwambie wewe. Haujui unacheza na nani. By the time tunakuuliza maswali, already tuko na answer zote. Unafikiria hiyo time yote tumekuwa hapa na kina Skylar na wife wake, unafikiria ni Mureithi tulikuwa tunatengeneza hapa? Ilikuwa ni kuongea, tunaongea na wameongea. So uko na choice mbili. Either ukue kichwa ngumu, ujicontradict juu huku wana confess mbaya sana, na uende ndani milele, ama uamue tu ucooperate, upunguze sentence yako, alafu au wabebe msalaba yao. Notary akasikia hiyo story akasema, acha niseme ukweli. Walai, mi hata sijui ni nini ina happen. Na naweza kwa ukweli, niko hapa na try kucover up for mtu, na pengine mtu ni kuuana ameuana. Na mi hizo vitu mi sijui. I was not there. Hii ndio makosa yangu afisa. Wacheni waambie leo peupe. Hii kitu yote ya notary kusign papers haiku happen. Ni script niliambiwa nifuate. Na nikaenda nikachukua hizo makaratasi, nikazi backdate to a few days before, ndio mkianza kuuliza maswali ikuwe ni kitu ilifanywa kitambo. So hiyo ndio makosa yangu. Niliforge makaratasi ya kuonyesha kulikuwa na transaction imehappen hapa, na nikapatia kina Skylar, sababu wao ndio walikuwa wameniambia nifanye hivyo. Wakanipromise pesa na nikakubali, nikachukua pesa nikawapatia makaratasi vile walikuwa nataka. Signed nini, backdated kiasi, ndio wafanye mambo yao. Mimi sikutaka kujua ni nini hiyo wanafanya exactly. Hiyo si biashara yangu. Na hiyo ndio makosa yangu wafande, I swear. Uko sure? Okay, sawa. Weka kando. Tutajua vile tutamalizana na wewe. So, kulikuwa na Skylar, demi yake Jenny, alafu huyu notary, na kulikuwa na rafiki yawa anaitwa Alonzo, alikuwa hapo. Leta huyu Alonzo hapa very fast. Alonzo, okotwa, wewe kaa hapa. Taka uniambie kwa kinagaubaga ni nini ili happen hii time mnakutana kununua mambo ya board. Hiyo iko sawa, sasa ina mambo. So mamoria wangu waliona advert kwa magazine. Kuona advert, wakapiga simu huko hivyo haraka faster. Wale wakatuita test, wakaambiwa, first of all, ndakukula kofi wewe, tusijaribu kusumbuana. Hiyo upuzi peleka mbali. Tuambie ukweli ama tuhakikishe hapa mambo imeharibika. Tafadhali. Na tusisumbuane. Nishakwambia. Already nishaongea na watu wengi sana. Unaona Skylar hapa, humuoni. Wife wake unamuona, humuoni. Ule mtu mwenye alikuwa anajifanya notary, keyword anajifanya, unamuona hapa. Wewe unafikiria ni information gani niko naye? Na kupatia chance uanze tena. Start. We. Maafisa, first of all, kitu itakagi hata mnakasirika sana. Hii ni vitu tunaongea tu kama wanaume, tunasikizana, mambo inaendelea sawa sawa. Mnanikuia mkali. Okay. Skylar, nyinyi mnajua ni mtu amekuwa jela. Mimi mwenyewe nilikuwa nafanya kazi jela. Ingia jela nini, waulize Alonzo. Mambo yangu wanajua huko. Nilikuwa nafanya job huko. So Skylar wakati alikuwa jela tulikam tukakuwa mamorio sana. Na tukakuwa tunabonga, then Skylar kanisho ile kazi yeye ufanya for a living. Straight out of a movie, man. Ni wasemu na kwa sinema. So ili ni fascinate. Alikuwa anafanya kazi gani? Ujamaa mazee ni contract killer. Ni assassin. But assassin anauaga tu watu wabaya. Auagi wase wafiti. So mimi kusikia hivyo nikajiambia, walai.
naweza hata kuja tu drive along, nitagoa drive along, ile unafuata msee uone vile kazi yake inakuaga. So siku moja kakama kaniambia, Scholar approaches me with this plan he has. He was going to do something that, was going to make some money. So he offers me to help. Master, umekuaga ukitaka sana kujua shughuli yetu. Hey! Kuna wase wabaya mazee nimewahi wawili na need extra pair of hands. Uko game? Kwani miudu? Mifanya nini kwani? We, tuende bana. Tuende sana, ni wapi? Akaambiwa basi tulia. Ni mtu na waifu wake na wako na boat fulani. Tukienda tukishamaliza na kuchunia pesa yako $1,000,000. $1 million. Hata sijui hiyo do ilikuwa itoke wapi. So, waka agree. The plan is that we were supposed to kidnap them and take them out to sea and toss them overboard. And how was he planning to do that? Tasers. Tasers? He thought of tasers. Bas, and the day was set. Tarehe 15th November 2004. Wakadecide sasa leo ndio siku. Simu ikakuwa ishapigwa wapi? Kwa Tom and Jacky Hawks. Ni aje? Tumeona boti yako, tumeipenda, tunaitaka. Haina mambo, kujeni tufanye nini? Kujeni tuende test run. So, hii ni information from Alonso. Okay? Now, mimi na morio wangu Skylar tukafika pale kwa boat, but hatukuwa peke yetu. Skylar alikama kaongea na goon hatari sana anaitwa Kennedy. I think ni John Kennedy if I'm not wrong. But anyway, Kenesh akaingizwa box. So tulikuwa mimi, Skylar na Kenesh, okay? So tukafika pale kwa boat, tukakutana na nani? Tom and Jacky Hawks. Skylar akabonga nao, kaambia niaje boat yenu, inanihusu deadly na mimi niko tayari, itabidi tuende test run. Sitakudanganya afande. Tom na Jacky Hawk waliangalia hawa wakagwaya. Okay. Walituangalia, wakagwaya. Kabisa ilikataa mpaka Tom akaambia, akatushow, gentlemen, poleni jo. But leo sioni kama ni siku fiti ya kupiga hiyo test. Yo bahari sijui. Nasikia tu kitu fulani tu inaniambia leo wacha tufanye hiki kitu siku ingine. Morio wangu Skylar akaona mgadhea shaanza kuingiza baridi hapa. Na akasuspect vizuri kabisa mse anaingiza baridi juu anatushuku. So lazima ange softe na watu. So morio wangu Skylar akafanya nini? Akaji-excuse akaambia Tom na Jacky Hawks, nipatieni tu 1 minute, kuna mtu anahitaji kitu hapa, wacha tu nipige simu moja na kama. Skylar akajiondoa akaenda pale kwa kona akapiga simu moja, then akarudi. Akaambia Tom na Jacky, hata msikuwe na pressure, tulieni tu kiasi, kuna mtu fulani anakam kuniona nimalizane naye, then tujue kama tutaifanya leo ama tutaifanya siku ingine. Before long, who shows up? Demi ya Skylar, Jenny, akona ball na akona katoto kawania, amekuja nao. Mimi sijui mazeni magic gani iliwaka hapo, but after Jacky aone ball ya Skylar, ya Jenny na aka katoto kadogo kawania, woyo Jacky alimelt kabisa, akashika katoto, aka nice, akasikia fiti, akaambia mzaende ni test maze, wase wako sawa. Na hivyo ndio mzee mzima Tom alilegeza. So ikakuwa sawa, tuingie kwa boat, tuende wapi? Tuende hii test. Sasa si kuingia kwa boat, Demi ya Skylar, Jenny, akajitoa akasema, makosa ni yangu. Kuna sijui ni vitu gani sijafanya za mtoto wa 1 year. Nyie endeni, mkiisha rudi kutoka test, mtanipata maskan fulani. Na hivyo ndio nani? Jenny na mtoto wake walijitoa. So Tom na wife wake Jacky kwa boat, mimi Alonso, Skylar na Kenesh tukaingia ndani. So tukaenda na boat deadly. As boat inaenda, Tom anafanya nini? Anaingiza Skylar mwenye anataka kununua boat uko machambers. Anamuonyesha mazee huku chini ndio bedroom iko nini, vitu nyingi. Huku juu tuko na nani? Jacky, wife wake. So wakati Tom na Alonso wako huko chini, Kenesh akafuata. So wakiwa huko chini kidogo, pingli makommotion nini, nikachukua kiu haraka faster. Huyo ni Tom anashughulikiwa. Of course wife wake Jacky akaanza kukua worried, kwani nini na happen huko chini? Pia mimi
nikahang na yeye teke ngori. She's saying, oh, what's going on? And that's when they were actually holding him down. Then that's when I realized that I had to, hold her. Mara hiyo ni kuwafunga hapo haraka faster pale chini bedroom. Toa mashaweko kwa kitanda pale na Kenesh na nani na Alonso. Mimi sasa sinisha deal na mrembo hapa juu, nikamshukisha pia mimi wapi? Chini. Pale chini kwa bedroom kuna kitanda, wakawekwa wote hapo, wako handcuffed nini. Tom's overpowered down here, and then Jacky and Tom are put on the bed here and basically restrained. They're duct taped, handcuffed, and put on the bed. Jacky akatuongelesha, akatuambia guys, hakuna haja, kile mnataka chukueni. In fact, si tuko na mtoto anazaliwa soon, tunataka tumuone, hatuna haja na hizi vitu. Ndio kwa maana hata tunaziuza. Chukueni whatever you want, let us go. Wale wakadai hakuna. Hapana, hapa amtoki. Mara hiyo wakabebwa, wakatolewa chini kwa bedroom, wakapandishwa juu pale kwa deck, wakakalishwa hapo chini. Tape kwa mdomo, whap. Na ikasemekana pia tape ingine wawekwe wapi? Kwa macho, whap. Mara hiyo wamekalishwa chini, wakiface, migongo zinafesiana, na wakafungwa vizuri kabisa. This is where they're secured and tied up, and from what Alonso's telling us is that Thomas Hawks and Jacky Hawks are here. Thomas Hawks' belly's to her back. They're tied up, handcuffed. Then Skylar ni mnyama huyu. Skylar mazee akaenda kwa ile inaitwa anchor. Unajua wakati ship iko kwa maji inasimamishagwa na kitu inaitwa anchor. Very heavy. So ile anchor, wachana na hii end ya anchor. Hiyo wachana nayo. Kuja na hii nyororo mpaka wapi? Mahali hii imekuwa fastened kwa the boat. Undo hiyo nyororo from the boat. So now akona long chain, ikona anchor huko mwisho. Hii chain ndio alikuja akafunga nayo Skylar, Jacky na Tom. Akawafunga vizuri wakiwa wamefungwa nyuma na migongo ziko pamoja. Then akawaambia bana, it's been real. Shughuli lazima ipigwe. Jacky mazee kwa hiyo process ya watu kuwafunga akaleta noma deadly. I think alikick, akatandika Skylar teke safi ya masehemu. Hata mkienda muangalie vizuri mtapata kuna bruise. Alimtandika ya mwisho, unajua ile the last kicks of a dying horse inakuwa hatari, hiyo inaweza kuua hiyo. So hiyo iliongeza tena Skylar hasira kabisa, akafunga watu vizuri, akaenda pale akachukua ile anchor akairusha ndani ya maji. Hiyo kitu inakuwa heavy kuruka. It's hundreds of kilos. Akairusha ndani ya maji. So, can you imagine sitting there, tied, unajua, your hands kwa mgongo, and the only sound you can hear ni the sound of the chain, sababu unajua inakuwa chain mrefu. Chain ikitumbukia kwa maji as the anchor is going down. Na unajua, any moment now, hii chain itafika mwisho, ini yank kutoka mahali niko paka kwa maji. Before long, that is exactly what happened. Ile anchor ilienda chini, ikivuta chain, ikakuja ikavuta wase, whap, ikatandika Jacky na side of the boat. Kichwa hapo karibu hata ikraka. Then ikawarusha overboard. Apparently she strikes from his description very hard on this corner right here. So mercifully maybe she would. Then wakakaa hapo Skylar, Alonso na Kennedy wakaangalia until wakaona maji imetoa bubbles. Then ule Skylar sijui alifanya nini, alifanya some funny sounds. Kitu funny. Na wakaendelea na maisha ni kama hawajaua tu watu wawili hapo. How was Skylar acting maybe while this was happening? He was calm, like it was the most normal thing. Afande, hiyo ndio statement yangu from beginning to the end. Kutoka vile tulijuana na huyu mtu mpaka wakati tulitimizia wase. So of course hapo polisi walikuwa na kesi sasa. Kila mtu okotwa, wekewa kila kitu kwa meza. Kuanzia demi ya Skylar, Jenny, kaambiwa wewe kwanza hatukuachi. Wewe kumbe hata ndio umekuwa ukichocha mzee wako afanye hivyo sababu you needed that extra money. Na si ati unaichukua uende ikusaidie maternity. Ni ya sherehe. Marafiki zenu wameconfess wakasema wewe ndio ulichocha. Hata hiyo siku ndio mconvince watu wawapeleke test drive kwa maji.
ulikuja mbio sababu ulijua ukionekana hapo na mtoto uta soften roho zao. So you knew this was premeditated. So wewe tunakupiga zako ngapi? Wewe kula life sentence, wacha mchezo, gia ndani. Alonso, wewe umesaidia. Hii kitu umejipata ndani nini? Wewe ni kumbafu, ungejitoa, lakini sababu ya hiyo ukumbafu, wacha tutibu hiyo ukumbafu kidogo tu. Wewe kula 20 zako safi, ingia. Kenes, Skylar, nyinyi ndio muliua hawa watu physically, yani nyinyi ndio muliwafunga, nyinyi ndio mulikuwa mnawapiga, nyinyi ndio muliwarusha ndani ya maji. So nyinyi, hii hakuna njia nyingine, anyongweni tu. Juu sasa tunakaa na nyinyi hapa tufanye nini? So nyinyi wawili life sentence, iwe funzo. Si life, death, iwe funzo kwa wengine wako na tabia kama hizo. Na hivyo ndio watu wa 4 waliingia ndani, 2 wakazikwa. Hawakuona hata mjukuu wao mwenye, like humans saa zingine hata sijui shida yetu inakuwaga nini. Mnakuwaga na so sad. Ni shosho na gukaya, unawaulizia nini? Chukua boat uende kama ni boat unataka. And that, ladies and gentlemen, is the tragic tale of Tom and Jacky Hawks. Tangu waende sasa imekuwa 22 years, walienda 2004. But at least wenye waliwapitisha hiyo ordeal, waliona mkono wa serikali. Okay guys, imekuwa true sana. Tutaonana baada ya siku zisizokuwa chache ama nyingi. Imekuwa true. Nyinyi wa deadly. Adios muchachos.